ஹலோ, குட் மார்னிங், வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பாபி. நாம மார்க்கெட்டோட ஓவர்வியூ எப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து த்ரூ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் அண்ட் வால்யூம் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் த்ரூ செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில். ஸோ வாங்க பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கான வியூ என்ன, ஸோ எப்படி அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது, ஸோ நேத்திக்கு நம்ம சொன்ன அந்த டார்கெட்ஸ் வந்து வந்துச்சா வரலையா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். ஸோ ரீகேப் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக லொக்கேஷன்ஸ் எந்த இடத்துல என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஒரு 7 மினிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு. ஸோ அந்த 7 மினிட்ஸ் நமக்கு போதுமானது. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா, ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரியுது இல்லையா, ஐபியோட எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ இது வந்து மந்த்லி ஐபியோட எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து லைக் மந்த்லி வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனாக தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, லைக் இது வரைக்குமே வந்து மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷ் மோடில் தான் இருந்துச்சு. பட் இது இந்த ஒரு கேண்டில் ப்ளஸ் இந்த ஒரு கேண்டில், இது ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் டு தி டவுன் சைடு. ஐ திங்க் லாஸ்ட் மந்த்துக்கான இன்சைடு ரேஞ்ச் வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். பார்ப்போம் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வீக்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் சப்போர்ட்டிங் டு மந்த்லி. அதாவது மந்த்லியோட வியூவை வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணுது. ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிங்கிள் பிரிண்ட், கம்ப்ளீட்லி சிங்கிள் பிரிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது, இந்த இடத்துல சிங்கிள் பிரிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் மணி வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் புஷிங் டவுன் சைட். அதே மாதிரி லைக் யூ கேன் see திஸ் கம்ப்ளீட்லி சிங்கிள் டைம் ஃப்ரேமிங், லைக் ஒன் டைமிங் ஃப்ரேம். இது எல்லாமே ஒன் டைம் ஃப்ரேம்னா லைக் டீப் இ பீரியட் வந்து டியோட ஹை கிராஸ் பண்ணல, ஜி பீரியட் வந்து இயோட ஹை கிராஸ் பண்ணல, ஹெச் பீரியட் வந்து ஜியோட ஹையை கிராஸ் பண்ணலை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இன் அ டைரக்ஷன். ஸோ அதனாலே வந்து இட்ஸ் இன் அ பேரிஷ் மோட். மந்த்லி பேரிஷ், வீக்லி பேரிஷ் அண்ட் டெய்லி. அண்ட் டெய்லி வந்து ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட்லி வேல்யூ ஏரியா ஷிஃப்ட் இருக்குது. அண்ட் வால்யூமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நெகட்டிவ் வால்யூம். லைக் ப்ரீவியஸ் டே விட இந்த டே விட வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் ஹை. ஸோ பிஓசி கம்ப்ளீட்டடாக ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு டவுன் சைடு. அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஏரியா கம்ப்ளீட்டாக டவுன் சைடு ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி ஹை வால்யூம்லேருந்து நமக்கு ரிஜெக்ஷன் கிடச்சிட்டு தான் கீழே வந்திருக்கு. ஸோ ஹை வால்யூம்லேருந்து ரிஜெக்ஷன் கிடச்சி கீழே வந்திருக்கு. நம்ம ஆக்சுவலி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது இந்த பிஓசி, லைக் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிஓசி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நேற்றுக்கு நம்மளோட வியூ வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம். அதே சேம் டைம் வந்துட்டு இந்த பிஓசி தான் வந்து நமக்கு ப்ராமினன்ட் பிஓசி. ஸோ இட் வில் டச் திஸ் லொக்கேஷன். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம். பட் இந்த லொக்கேஷன்லேயே வந்து நமக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன் கிடச்சிட்டு ஸோ இங்கேருந்தே போயிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு லோ இருக்கு இல்லையா, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த லோவில் வந்து ரிஜெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு, லைக் இங்கே ஒரு லோ வால்யூம் நோட்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக இங்கே தான் முன்னாடியும் ரிஜெக்ஷன் வந்திருக்கு, இதே இடத்துல தான் ரிஜெக்ஷன் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஒரு 2 டிபிஓ கீழே வந்து ஸோ இந்த இந்த இடத்துல இருந்து ரிஜெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு. இதோட வேல்யூ ஏரியா ஹைலேருந்து ரிஜெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு. ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் மினிட் ரேலி தான். இந்த லாஸ்ட் மினிட் ரேலி வந்து மேபி லைக் எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் ஆக்சுவலி இதாக இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் மினிட்ஸ் ரேலி, லைக் லாஸ்ட் 1 hour ஆஃப் ட்ரேடிங் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, லாஸ்ட் 1 hour வந்து அரவுண்ட் ஈவினிங்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 o'clockலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போமே. 2 o'clockலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, லைக் இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்கனாலே இந்த ரேலியை பாருங்களேன். லைக் யூ கெட் ஒன்லி 125, 141 லாட்ஸ். ஹார்ட்லி ஒரு ஸ்மார்ட் மணி மூவ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ரொம்ப சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலி மார்க்கெட்டில் வந்து அக்கமுலேட் ஆயிருக்கு. லைக் இந்த இது எல்லாமே. ஸோ சின்ன சின்ன வேல்யூ அக்குமுலேட் ஆகிருக்கிறதுனால லைக் நம்ம வந்து இது ஒரு நல்ல மூவ்னு சொல்ல முடியாது. பட் இன்றைக்கி ஓப்பனிங் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் பேக் விட கீழே தான் இருக்குது. ஸோ இதுவும் பேரிஷில் தான் இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட் ஷிஃப்டிங்கு டெய்லியும் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து பேரிஷ் ஒரு சிம்பிள் தான் கொடுக்குது. பட் இந்த லாஸ்ட் மினிட் ரேலி மட்டும் நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ஃபைனலாக. ஓகே, ஸோ இதில் ஹை வால்யூம் நோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஹை வால்யூம் நோடு. ஸோ இந்த இடத்துல ஹை வால்யூம் நோடு இருக்குது. லைக் இது ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் தரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. பட் பார்ப்போம் இது எவ்வளோ இம்பேக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றதையும். நெக்ஸ்ட் வந்து 30 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது நேக்கட் பிஓசி இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ நேக்கட் பிஓசி வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ லைவ் ட்ரேடிங்கில் இங்கே ஒரு நேக்கட் பிஓசி இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த
ஏரியா. ஸோ இங்கே வச்சுப்போம். வந்து வச்சுப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு எங்கேயாவது 30 மினிட்ஸ் பிஓசி இருக்கா? லைக் டவுன் சைடு இங்கே ஒரு 30 மினிட்ஸ் பிஓசி இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு 30 மினிட்ஸ் பிஓசி வந்து இட்ஸ் ஒர்த் டு வாட்ச் அப்படின்ற மாதிரி. இது வந்து நமக்கு நேக்கட் பிஓசியை சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இந்த சைடு ஆல்ரெடி கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்பிட்வீன் எங்கேயாவது இருக்கான்னு மட்டும் பார்க்கலாம். லைக் இந்த மாதிரி இந்த பிஓசி வந்து இந்த சைடும் டச் ஆகிருக்கக்கூடாது, இந்த சைடும் டச் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரியான பிஓசி இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஐ திங்க் இந்த லைன் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் வச்சுருந்தேன், உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக. ஸோ லெட்ஸ் சி ஸோ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. ஸோ மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த மாதிரியான வியூஸ் வருன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி இப்போ லெவல்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த லெவல்ஸ் வச்சு நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் மெயினான ஒரு விஷயம். இது பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. லைக் மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். நீங்கள் மொத்தமாகவே வந்து ஒரு 4, 5 கான்செப்ட்ஸ் தான் இதில் இருக்குது. 4 தான் மேக்ஸிமம். அதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து தேவையான பாயிண்ட்ஸ் வந்து யூ குட் ஏபிள் டு கேப்சர் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ கைஸ் ஆல். ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் அண்ட் வால்யூம் ப்ரொஃபைல் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இட்ஸ் கோயிங் டு மூவ், ஸோ தட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி ஐடென்டிஃபைட் வித் த வேல்யூவே. ஸோ நம்ம ரிட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்சுவலி தே வில் லுக் இன் டு ப்ரைஸ் ஃபார் ட்ரேட். பட் கைண்ட் ஆஃப் ஹெச்என்ஐ அண்ட் பிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ தான் அவங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே வில் வேல்யூ த ட்ரேட். So we will find the value area of the trade location. So இது ஒரு வேல்யூ ஏரியா, இது ஒரு வேல்யூ ஏரியா, இது ஒரு வேல்யூ ஏரியா, இது ஒரு வேல்யூ ஏரியா. ஸோ இதை விட மார்க்கெட் இங்கே சீப்பாக இருக்குது. ஸோ மேபி தே மைட் ஹவ் ப்ராட் ஹியர் அண்ட் தே மைட் ஹவ் சோல் ஹியர், ஆர் அவங்க இங்கே இந்த இடத்துல செல் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தே வில் ரெடி டு பை ஹியர். ஸோ அதுதான் வந்து மெயின் அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் வேற மந்த்லியில் ஆக்சுவலி மந்த்லி லெவல்ஸ் ஆக்சுவலி நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ மந்த்லி லெவல்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலி அது ஒர்க் ஆகுது. ஸோ மேபி உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகுதா என்னன்றதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் எப்போவுமே வந்து நான் சம்திங்ஸ் வந்து எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஆகஸ்ட் மந்த் தான் இது, ஆகஸ்ட் மந்த். ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து எப்போ முடிஞ்சுது? ஸோ கான்ட்ராக்ட் வந்து ஐ திங்க் 28 முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆகஸ்ட் மந்த். ஸோ கான்ட்ராக்டோட முடிவு வச்சு தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். கான்ட்ராக்ட் வந்து எப்போ முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா 29th முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ 29th வந்து முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, 29th பார்ப்போம். ஸோ மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ எந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ப்ரீவியஸ் டே க்ளோஸுக்கு கொஞ்சம் கீழே ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹியர் வேல்யூ ஏரியாக்குள்ளே தான் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. நியர் வேல்யூ ஏரியா ஹை அதுக்கு பக்கத்தில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. பார்ப்போம். ஆக்சுவலி க்ளோஸு, ஓப்பன், பிஓசி, அப்புறம் ஹை லோ, ஸோ ஹாப் பேக், இது எல்லாமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வீக் ஓப்பனிங். ஸோ எந்த மாதிரியான ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்குன்னு பார்ப்போமா? பார்த்தீங்களா இங்கே buyers and sellers both are hesitate in the opening. ஸோ இன்றைக்குமே அந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஷார்ப் மூவ் வந்து வரல இன்னும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி 1-0 வந்தாலே வந்து லைக் மேபி கோ அகெயின் டவுன் சைடு. இந்த பிஓசி டச் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் ஆல்ரெடி ஒரு பிஓசி இருக்குது. ஸோ லோ வால்யூம் நோட், இட் வில் கிராஸ் அண்ட் டச் திஸ் லொக்கேஷன்.
So may chances that it will fill this area and it can come to this location. ஓஏ வந்து நம்ம ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓஏ வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓஏ அது எப்படி இருக்கு என்னன்ட்டு. இது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் ஜஸ்ட் ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். பார்ப்போம் எப்படி ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்குதா, இல்லை வந்து இதே இடத்துல வந்து மார்க்கெட் ஸ்டே பண்ணுதா, இல்லை பிரேக் பண்ணி கீழே வருதா அப்படின்ட்டு. ஸோ இது வரைக்குமே வந்து கால் சைடு தான் வந்து ரொம்ப இதாயிட்டு இருக்கு. கால் சைடு தான் நம்ம வந்து வெரி ஹை வால்யூம் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்ப்போம் ஸோ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்ட்டு. ஒரு ஸ்லோ மூவ் தான் இருக்குது as ஆஃப் now. ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட் க்ரோத் அப்படின்றது இல்லை. லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24,400 அண்ட் 24,450. ஸோ இது எல்லாமே நேத்திக்கு பில்டான பொசிஷன்ஸ். எங்கேயுமே பொசிஷன்ஸ் இது வரைக்கும் பில்ட் ஆகலை. ஸோ லெட்ஸ் வெயிட் எந்த இடத்துல வந்து பொசிஷன் வந்து ரொம்ப பில்ட் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு 5 மினிட்ஸில் தெரியும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவரால் மார்க்கெட்டில் யார் வந்து ஓவரால் மார்க்கெட்டில் வந்து கால். Let me check, ma'am. I think the sounds. Let me check now. You can hear me or like sound? It's just like maybe a small little bit sound you are getting. You can hear me now. ஒரு ஃபாஸ்ட் growth. லொகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24. Ma'am, actually you can check now. So just try. I am just speaking now. So like before I was in silence. Now you can check. So my voice you are getting or not, just comment me again so we can able to clarify with that. Like no problem because
I brought a mic, but still I feel some sound quality. I think it's less. I think in software something I need to be get adjusted. So I'm trying myself to get resolve that issue. So shortly it will be get resolved. ஸோ இங்கே ஒரு வால்யூம் கிளஸ்டர் செல்லிங் வால்யூம் கிளஸ்டர் இருந்திருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் வந்துட்டு திரும்ப இங்கே வருது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஸோ அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவர் எய்ம் டு பி திஸ் பிஓசி அண்ட் தென் வேல்யூ ஏரியா லோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் அ வீக் மார்க்கெட். ஸோ அதுதான் என்னோட இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கனாலே சிங்கிள் லாட் இட்ஸ் ட்ரேடட் ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் அ வீக் மார்க்கெட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். And it is very slow market. It's not like earlier. So நம்ம so let's review about OA also. So because OA timing has come, so like almost 7 minutes, 8 minutes are over now. So we'll just go and review in this thing, like our OA chart. Hope you can see my OA chart. So OA chart actually, you see this 24,300 is a base. So 24,300, you can check this one. So 24,300 is a base sweep for us. So from here, actually, it's trying to push. But call, actually, they are accumulating very fast, 6.61 crores, and put OA is almost 5.9 crores. It's almost 60 lakhs higher in overall the market. And if you want to see intraday OA change, like the OA change where it is means, like you can just check it up. So 24,400 call OA is huge, and 24,500 already they build it up very well. And if in case the put they are defending means, you can see here call OA change 1.31 crore and put OA is 1.11 crore. So this last 10 minutes, like now almost 10 minutes, this is changed. Last 5 minutes, if you take almost 89 lakhs call OAs get changed. So we can adjust the timing and we can see how the buyers and sellers they have changed their allocations to the individual strike wise. ஸோ நம்மளோட மெயின் இதுக்கு இங்கே வந்துடுவோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, லைக் வி ஆர் லுக்கிங் 24,400 as our base. So you can see 24,400 as a base. And you see this 24,300 is developing call OA very fast. You can see 73 lakhs, and here it is. This one is a big one. So, but still, I think the call side, the development is moving more. The call side development. See this three. Because many people are going to trade in Sensex today. I think so. Sensex today it is expiry day. I think so today. Yes, they are expiry day today. So I think Sensex they will do questions and all. And if you see Bank Muscat, so Bank Muscat not Bank Nifty. So Bank Nifty views I will show you the Bank Nifty views in just a minute. Just be in a minute. I'll just did my screen. Like you can see the Bank Nifty. So Bank Nifty you can see. Actually Bank Nifty, what happens here? See this opened above and it came into the range and it's touched already the POC. So it's waiting to touch the value area low. So let's see how long the Bank Nifty is coming down, and we can see this order status and all in order flow. So based on according that we can able to do.
So due to this only the Nifty stays here. So if in case it's trying to shoot upside, then it will be like go like anything. So let's see, it's going to stay there only or it's going to increase, because here ledge also is there. So either it can come and touch the ledge. So Bank Nifty can come and touch the this ledge area, this area, because exactly it came and stopped. Yesterday reference here exactly. So this reference 57,700. You can say here. Let's see. So this is just on a view. So it is coming to the POC. Nifty also. Nifty, if you see, it's coming to the POC. So it's coming to the POC. From POC, it can able to give on a spark. So let's wait clearly and wait for a moment. So we don't need to get chopped in between anywhere. We are watching very closely, and our monthly is expanding to downside, weekly is supporting for downside, and daily also the volume has been reduced for downside. So what I'm doing that now, I'm just waiting for like single sparks, like maybe not very much move in the Nifty this case. So what I will do, I will be waiting. I will be waiting for my trade. I don't trade very sharply. So either it can come to this POC, that is what my expectation. Let's see, because it's clearly says it's going to be a downside. Let's see. Good volume also. So let's come to POC and then we'll see anything. Because when you have the high volume node and with POC and all, so it will come. I told you POC have three chances of it. Either it can come and go up, or it can like consolidation, or it takes consolidation, and it will, after consolidation, it can come down. So this is what the three views, we will get it clearly. So these three views exactly, you just wait and watch in the POC. So we don't wanted to get dropped in between anywhere. Exactly, it came to the POC. So this is poor high actually. So this poor high should come and touch at least once. See, we have one morning trade, so which is very confident trade, which is like how when your complete context is bearish, monthly and weekly and daily also, and you are finding you find the people, nobody buyers are there, you can execute your trade. So this is what the analysis are there for poor high. But like I'm not taking any morning trade. So like even though if it is a paper trade also, I'm not taking any morning trade in this case. So what I will do, like I will wait for my levels, either to the POC or either to the value very high or value very low.
or any single prints or any poor low or poor high or super ledge or any single prints if it is there. So these kind of situations I'll wait. So like super ledge, I think it's a very good location. And then these locations and all, like it's a very easy for us to take. Exactly. So, as I told you, it's coming to the POC exactly. It's touched the POC, and we will find. We need to find the buyers, like sellers' exhaustion in this. If you are going for buy trade, but my context is that today completely selling. So like downside momentum, it will be there. So that is what I have context I have built. So I need to check. So if in case here sellers exhaustion if happened, so buyers are coming into the market, then I need to check my context. Then what is the new information in the market? I need to check. So based on that, actually I will be trading. So let's wait. So how actually we are doing? First, we see rally, then we find the balance, then balance we will just mark accordingly. Then whichever side it's picking up, maybe either here we downside we are picking it up or upside we are picking it up. So this area we are trading. So this one setup is enough for us to trade, because whatever the points we required, it will give exactly from that. So there we need a clarity when we trade, when we have a trade locations or whatever it is. Still it is coming down exactly to the POC. So my expectation on bearish, almost my expectation, if in case it's entered into the range of monthly IB. So in monthly IB, if in case it gets entered, it should come opposite side exactly. So where it is started 23,950. So let's check, maybe it is coming or not in that levels. So exactly it may come, it may not come for the sharp fall, but it can take some pause and can reach that level. This is my overall view. Like throughout the month, I'm expecting this. Let's see. So it's came here exactly. So full of sellers, you find complete sellers, 211 lots, 140 lots, 132, 132. And even if you check in buyers buying side, I have not seen anybody. So let's wait for a clear view about it. So after we will be trade something like. So always I told you market will find out the balance. So if in case once find the balance, then we can mark the location and then we can do anything. So it's came to the POC. So
POC, we will wait for that balance here. I wanted this balance should be here. So this location. So how it is, let's see. So let's check it out our OA chart. So where it is getting and developing. Thank you, ma'am. Now we will check it up. This OA chart. So OA we have here like 24,400 is our base. Call is developing anywhere, anything like that. See this call developments are there. So overall market also we will check it up. So overall market, what is happening there? So overall market, if you see that call OA change is 1.67 crores and put OA change is 1.26 crores. Market also is aligned with our context bearish. And let's see last 10 minutes what's happened. So last 10 minutes call OA 7.64 crores and put OA 6.7 say 6.37 crores. Last 5 minutes if you see 7.64, not much. So some unwinding happened here in put in 24,400. Here also some unwinding has been happened. So let's see. So full day markets where unwinding has been happened, and then the call options developing in this area 24,400. It's defending in this area and looks stronger the call put side in 24,300. So let's see. So market is not moving very fast. So it's taking time. So that means like we have to wait for build our first 1 hour of trading session like A and B period. So IB range should prepare it. So based on that IB range, we will do our best. So it may chance that it may just turn a pullback. It's not just like bullish and all. Let me check, ma'am, because chart error, it generally it will come, but whatever I'm showing here, this is paid version, the quant hour software which we are data we are getting directly from Zerodha. So it's connected to my quant hour software, and from this it's showing all the datas fully. So it can, what I told, like it can come till maybe the day high. Let's see. So near to the POC,
So here is a POC. POC rejection has given. Can come till the day high. So because the here I told you the poor high is there. So poor high is 75 points. Even if you take trade here 50 points. Hmm. So seller absorption is happening here exactly. So 121 lots still market is closing upside. So that means this POC will reach at least till here. So we'll check OA chart also. So OA chart where it is exactly it's developing. Like the fight is happening between 24,400 and 300. So these two people is happening the fight. Like call and put they 1 crore and 82 lakhs. But if you compare 24,350, the put OA is developing more like 30 lakhs and 30.22. So almost it's little 1 lakh or 2 lakh something is difference, but not much overall. Let's wait. Actually, I'm waiting for to build a IB. So initial balance, if it is found, then we can able to do something. So till now, it is on a open action type, not open action, open drive. So open drive means it's just open here. So it's not crossed, it's not touched anything. So open drive till so like it's opened in value area high like a previous day half back. And it's clearly shows that the seller absorption is happening here. The POC is in downside 139 lots and it's closing upside. But by the time I couldn't able to find the proper buyers, 92 lots, 65 lots, just only the retail traders kind of it. Let's see, may chances that get trapped in this location. So I have not done any trading. If anything is there, I will let you know. I'm just watching. So I have not. So still you see this. So bias absorption is happening. See sellers absorption, bias absorption, seller exhaustion is showing here. So finishing of this candle will come to know and we will get on a range as well. So what range we will get it here, let me show you. So this one range and we will get maybe we will take this is as a range.
Sorry, I got on an urgent call. So good and able to this thing. So if we found the range, the same range actually. So I told you know, so let it form something the range here. So I think we can come to a range. I think another 20 minutes are there, so we will wait because let build IB. So based on that, we can able to. So most probably morning I told you know most probably it's going to be a range bound. Market is open here. Let's wait. Either it can be it's came down. It take a rejection from POC and it can push up also. Let's see. So we formed a range because what I thought today, like my view is that monthly and weekly is expecting like monthly is expanding to downside and weekly is supporting to the downside. So like if in case bias they are coming into the range of here in this area, especially in this area. So then it will be a range bound and it will take some pause and they will move forward because all the yesterday I think there were a strike, there was a strike everyone told you know. So due to that and they have to build their positions like big peoples and all they have to whoever have the big money they have to build their position. So they will not push the order like put the order like maybe 3000 lot 4000 lot at single time and they will put just only like 100 lots 200 lots 300 lots like that and they will build their positions properly. So accordingly we will wait and we will see how it is. Actually it's not like that we are not trading but we will trade, but we will trade very cautiously, like we don't want to get chopped in between or whatever it is. The morning we have missed this trade, we have missed this 30 like 30 40 points opportunity, but even you see if 30 point opportunities it's raised within 2 3 candles is here, it's almost you will not even you will come in break even. So it's not point of that it's trading. So some days and all it's aggressive sellers are there, then it will exactly it will come to this POC. So let's see. It's a range is there, in the range actually seller exhaustion 300 lots and 139 lots and all is there, but still it's struggling and it's build a range here. So it's built a, sorry for my drawing. So it's building a range here. So let's see. This place I think we can take this place as a range because here is a POC. So from the this area how it is reacting we'll see. So now உங்கள்ட்ட like yearly I just mentioned to you. So ஒரு race and ஒரு range bound, then it should get break any of the side, so then we need to do anything. So that is what. So it's giving an a range now, so where it will get break, let's see. So it's low here and again low build up here, where it is moving exactly. So it's giving an a burge. So
And I can say very clearly it's going to be a range bound today. So it's not going to break. Maybe in first half there won't be any trading like much interesting in the trading. Maybe the second half it will give you the best. Maybe after 12, 11:30 to 12, maybe the you can see the position buildings in big range. And you know, guys, if in case I'm not in front of system, I won't trade. So whatever the trade I'm getting in first this 1 hour, like maybe 1.5 hours, maybe before 11, that's fine actually. That would be the enough for me. And நமக்கு ஆக்சுவலி ஒரு வீக்லி ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாங்க வீக்லி ரெஃபரன்சஸையும் நம்ம பார்த்துடலாமா? ஸோ வீக்லி ரெஃபரன்சஸ் இஃப் இன் கேஸ் வி ஆர் சீயிங் த பெஸ்ட். Weekly references actually you see from 5th to 11th we will take. So 5th to 11th, it's actually outside range, but still we'll check it up. We will get any important reference. Let's see. See, this is completely outside range. So it's building outside range. Opened and it came down. It, if required to come this range, like inside the range, we have value area low and POC very near. Even though market profile and volume profile, both value area low and POC, but volume profile POC is here somewhere. So we are in outside range from the previous week completely. அண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ், இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டார்கெட்டாக கூட நம்ம வைக்கலாம். இஃப் இன்கேஸ் மார்க்கெட் புஷ் பேக் கொடுக்குது அப்படின்னா, லைக் ஒரு புல் பேக் கொடுக்குது அப்படின்னா, நம்ம இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டார்கெட்டாக கூட நம்ம செட் பண்ணலாம். ஸோ 24,574 அண்ட் 24,566 இந்த ஒரு 1 TPO இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, 977. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லொக்கேஷன். நமக்கு வந்து ஒரு இங்கேருந்து புஷ் ஆகுது அப்படின்னா we can make it as a target that location because these all areas it will get resolved. ஏன்னா இது நேத்திக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக வந்து இதே இல்லை, ஒரு வேல்யூவே இல்லை. ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து திரும்ப ரீரைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இட் மே சான்சஸ் டு கம் அப் சைட். ஸோ இங்கே ஒரு நல்ல ஒரு பிஓசி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, ஒரு ஒரு கிளஸ்டர் பிஓசின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல. எஸ் மேம், ஆக்சுவலி இந்த 23,300 like call options is building slowly because why? அது மட்டும் இல்லாமல் 24,350 also you watch. So that area also they are building a positions. So slowly they are building and slowly they are making on a range. So that from that range where it will get break, so அந்த இடத்துல தான் like we are going to trade. Definitely it will give you on a input that any of one big player is placing order somewhere here. If it is in sell side or if it is in buy side, so both. Let's see, because நம்மளோட context actually what is our context is that monthly and weekly we already decided as it is bearish because it's one time framing is following. So what we are doing that it's in a bearish mode, so we are looking into bearish trade. So why we wanted to look in bullish trade? Is there any market information is get changed? So then only we can have a different view. So our view is first of all is bearish. So looking into buying trade would be would not be like it's not be a good idea. So because buying trade when maybe the market information change every time, so we can see that as well. But this range how it is reacting, that we will see, because when monthly and weekly the people mindsets are in bearish, and daily also like let me reset it. So daily also
the value is shifted to downside. So maybe this last minute rally it's holding here. This last minute rally, people they are just holding the market in this area. So if in case that they wanted to take it up, they have to make it proper consolidation and they have to take it up. So may chances that they're doing it, or they are slowly build their positions in call and put side, and they may take whichever side they have a higher volume, and they will take it to downside and they will take it to upside, whatever it is. Because we are seeing only in the market this like call volume and put volume, it's all including buy and sell, right? So overall market, when we see overall market like call and put, if you see almost they are equal, 7.89 crore and 7.15 crore. So we let them build a range here. So let them build a range. This range, let it break. Actually, I was reading in the uh, many Instagrams, and even though like X, Twitter, and all. So there, the good trade is a no trade. So we'll just wait for it. We will do properly the trade. So B period about to finish in 10 minutes. So let's see. So IB range as of now. So IB range, if you see 80.8 TPOs. In 8 TPOs, it's open drive still now. In open drive, just
So let's see the range again. We can revise it. So this we can make it as a range because this is looks very big range actually. So we can able to revise our range till here because the POC also in downside and making this range is reasonable. What I feel that let them build a position in 24,300 and 24,350. Did you notice one thing here? Every time the trader, they will build a positions behind of it, one strike behind. But here what is happening, like 24,300, they are building a position. 24,350 also they are building a position. So that means buyers wanted to give a fight. I think you got it. You got my point because see this 24,000 either people will build 250 and 200 for defending the sellers, but in this part they are building a positions one step ahead. So what it does mean? So அவங்க இது actually what they are coming to tell like to us. So it's something different information, right? It's something different information for us. New information actually. It looks like for me also it's new. So like I was exactly watching that only. So why they wanted to build the positions at 24,300 and 24,350? And if you see that if you see this like comparison between spot and future chart. So future is trading at 24,412, but spot is trading at 24,335, almost a 90 points difference, right? So let's see another 3 minutes. Our IB range it will get finish, and then still now the directionless. So where it is breaking the IB, so that locations going to be then that directions going to be a market going to stand on that. So this is our range. So in the range actually it's building.
ஸோ இது எக்ஸாக்ட்லி பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் செல்லர்ஸுக்கு தான் வந்து இது வந்து ஒரு இந்த கம்ப்ளீட் லைக் லாஸ்ட் ஒரு 25 மினிட்ஸாக வந்து ஆப்ஷன் செல்லர்ஸுக்கு தான் வந்து இது வந்து காசு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா ப்ரீமியம் இட்ஸ் ஈட் லைக் எனி திங். ஸோ ஸோ வி டோன்ட் நீட் டு கெட் சாப்ட் இன் பிட்வீன். த சி பீரியட் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ still now it is in the open drive. Exactly, it's open drive because it's not even touched anywhere. Open, and then even though it's not get back, then let's see. So our monthly view is a downside and like expanding downside. Weekly is supporting for downside, and so it's breaking this again. So thank you so much for joining the live. So in the range, if in case this range, if it is get breaks anywhere, so we can try something, and then where the OA is getting developed, that is also have a we want that. So accordingly, you can try. So multi OA strike, you can just have an smooth operations. Like you can see multi OA strike in intraday view. If you see the call is 1 crore, and the put in the early morning was almost 64 lakhs, but it's come to near 1 crore. So 24,300 is building call put OA very strong. So let's see how it is going to be. And thank you so much for joining. So maybe if I take any trade, I will update you on this, like maybe later in the evening, or tomorrow I'll update you in the morning. So today our I think I told this is less like opened is a weak opening. Maybe like monthly is bearish, weekly is bearish, and then IB also I could able to calculate as like let me show you. The IB is 80 points. No, I think it might be a small IB. So small IB, like low IB, it's going to be a non-trend day. So அதுதான் என்னோட expectation today. What is weak actually, open drive weak, and AB overlap also. It's like buying and selling. You can see selling tail. So selling tail is there. You can consider selling tail. That's it, bearish, like bearish view as of now. Let's see where it is going to be. Okay, so my expectation, first this POC once crossed, then this POC. I told you already. So this is prominent POC. So if it is comes this POC, then it can able to withstand some time. Let's see. People are living the way that they are coming up. They will give up on this point or not. And we got exactly rejection from this PPOC. No, so this PPOC we will keep it as reference. I think in weekly reference we had something here, somewhere here. I think somewhere here. So if it is comes, then it will come. It will come to this area. It will come to this area exactly. This will come to this area. Or downside, I have only one reference. This one. First, this is my first target. So let's see. Okay, thank you so much for joining live today.